Okay. So, Manasa, just to confirm, are you here or not? Can you let uh, everyone know? Are you present or not? Okay. So, I'm assuming Manasa is not here. So, we'll start our class. Hello everyone. Good evening for you guys, but it's morning for me. I'm from United States. Myself, Aditya Annam. So we are actually going to talk a lot of things in this course, and as mentioned in the course name itself, it's somewhat advanced level of cybersecurity that we are going to talk about. So uh, what kind of cybersecurity that we are dealing is interesting over here because we are going to touch from the infrastructure right from the infrastructure to the intelligence part. So coming to my introduction, uh, as I mentioned, I'm from India, but I'm actually been in a couple of countries, and presently I'm in United States. So right from my early high school, I was into this cybersecurity from almost like when I was 14 years. So the only thing that actually pushed me in the whole journey is my like curiosity. So I started working for national agency. I was a offensive security person for an agency in India, and I started working for Thailand agency, like it's a agency for science and technology development. So I was head of cybersecurity over there for research and development. So as as like this is a very important slide for me because while I'm thinking about myself, I'm actually thinking about whole the story in my life where the cybersecurity has started, how it like now I'm not into uh, you know the technical space anymore. So I'm also thinking about which led to the pivot and what exactly solves the problem in the society and all, which is interesting because when I was in Thailand and working for national NGO over there, uh, my viewpoint about security has totally changed. And till then, I was under a different set of principles, like a security personnel should have this kind of ethics, this kind of mentality, and this is the objective that he has to accomplish. So I had some set of guidelines, self guidelines for my career. But once I started my career over Thailand, like over an agency for 4 years, I have changed a lot. So uh, we are going to talk about all those different type of methodologies and mindset that we typically see in cybersecurity community. So I started my after my time over there at National Agency in Thailand. I came back to India and I started my own company. And we actually deal with threat intelligence and trade secret protection. This is actually achieved with some security tools and frameworks. So I also have a personal brand called Lead, which is kind of exciting because I see Lead as my reflection. So yeah, this is me, and I want you guys to craft your own story now. Let's not take 5 minutes per. I just want you guys to be spontaneous now. And why don't you guys start? Harish Garu, I think you can start now. Yes, yes. Yeah, myself, Harish. I completed my education around 2013 in the Bachelor of Technology and Computer Science. So later, Yeah. I entered in IT industry like around 2019. In that, from 2019 to still, I work some companies.
into some testing field, and so recently I jumped into DevOps. So later I thought interested into moving to cybersecurity. So then I approached AIM next to, I mean, like cybersecurity course. Okay. Yeah, this So, is simple and clear. what is your vision in cybersecurity? I also want to know, like, where do you want to see in this space Um, because it's a huge space. it's huge. Like actually, I'm looking like web application, pen test, and mobile and IoT. Some side of Okay. stock like these areas I'm looking currently. So I'm not able to Okay. look deep, not much that deep because I don't have much experience in cybersecurity, right? So I'm looking somehow these topics. Great. Yeah, Uh, Thank you. thank you, Venugaru, thank you. you want to start? Hi Aditya, Hi. am I audible? Yes, you are. Yeah, myself Venkat. I am from AP. Okay. Nice to meet you, Andy. Uh, Sorry. Nice to meet you. Yeah, yeah. Yeah. Recently, my graduation is done 5 months back. So, Venugaru, I you're have not interest to learn actually cyber. audible. No, no, you're not audible, Andy. You Sorry. need to go. You're not audible. You need to have a proper internet connection. Can you please make sure you have it? Yeah, yeah, I have it. Okay. Now you're better. You can talk. Uh, Recently, my graduation is done. Okay. I have interest to Congrats learn for cyber that. security field. Yeah, Okay. thank you. I have Okay. interest to learn cyber security. Mm-hmm. That's all. Oh, so what I understood from you, your story is you recently graduated and you want to learn cybersecurity. This is the only part I understood. Can you please tell me more? Like, Uh, where do you want to see in cybersecurity? What's your vision? Like, are you interested in tech space or in the managerial positions? I want to know them. Yeah, I have interest to. I want to become a team leader for this field, cybersecurity field. I have interest on security of nowadays we don't have a some what I mean companies have don't have a security, right? Mm-hmm. Hello. Yeah, listening. Yes. I'm that company. I want uh, what- I want to become a security engineer, cybersecurity engineer. Okay. Thank you, Venugaru. Uh, Vamshi garu, Yeah. you want to continue now? Yeah, Aditya. Actually, I'm an employee in IM Next, so like I'm looking for a job in cybersecurity, but just now I'm doing a job in AIM Next now. Okay. Actually, Great. coming to my vast experience, I'm having around 7+ years of experience into IT, relevant Oh, 3 years wow. into SOC side, Oh, super. Okay. and 3 years into CyberArk. Oh, okay. So I just want to know, like, what motivated your journey in cybersecurity in the first place? Hello. Yes. Am I audible now? Yes, yes, you're audible. I want to know what motivated for you to continue in this journey, like, to start this journey. Like I want to support the students who are into cybersecurity Oh, presently. nice. Yeah, Mm-hmm. and So, other than that, I'm trying to attending the interviews. okay.
Okay. searching the job right now. Actually, my project got over, so I'm right now Okay. searching, and Okay. on that side, I'm helping the students who are there in our institute. Oh, great, Vamshikara. Great. Yeah. So, Manasa, you want to continue now? Actually, she is not able to like audio is not working. I think so. Okay. Yeah, some people are Okay then. facing the issue with WebEx, so some of them not able to join the session. They're Okay. facing the We will issue. make sure. Yeah. We will make sure next meeting will be on Zoom instead Yes, of yes. next. They're asking the Sorry, Zoom. WebEx. Yeah. Yeah, yeah. So let's go to the next slide. So after this vast experience in the cybersecurity space, I just want to define a few terminology in this class. So when I talk about hacker, this is what I mean. So we are all hackers only if we have these three essential points. So hackers should always have this curiosity to explore and to know what is actually right beneath the surface. This course is all about that. We need to actually have a lot of curiosity because I might be saying only 70% or 50% of the topic, but the rest will be on you. And that curiosity will actually navigate to various doors in the cybersecurity. If I want to compare cybersecurity with an analogy, I can say cybersecurity is just like uh, a temple land. So it's up to you how many doors you open it. Only then you get the wealth from each door. So to open that, we need curiosity. So that is very much important. And we are also are making a framework to actually formalize this curiosity. అంటే సో క్యూరియాసిటీ అన్నది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఇట్స్ ఇట్స్ an emotion and feeling కాబట్టి you are trying to make a framework in such a way that this framework will help you to make conscious steps in the cybersecurity. So we are also having at the second point, which is hacker mindset. So okay, curiosity unte saripotada. So I guess everyone are okay with Telugu, right? So uh, Yes, am I yes, Aditya. good? Venu, what about you? Okay, I guess so. So we also need this mindset of how, what, the three W's, what, where, when, these kind of things. So we need to ask a lot of questions. That's the reason I'm pushing you guys to be on, on talkative mode. If you guys don't talk, advanced levels are never going to be in your head. Okay. So, and the third one would be the aim. This is the golden trait, I think, in the cybersecurity. This is called patience and persistence. So especially in our field, we are trying to crack few things which are not possible in reality. We can't say reality, but in most of the scenarios. So for that, we need something extraordinary, and our extraordinary factor is not the technology that we are having or the experience that you are going to get it in this course. Because if you can ask the same question before like 3 years ago, I would be saying that okay, technology is your USP, which is unique selling point. But I don't say that now because of the AI tools that we are getting now. So, but the main important thing that we need to have is the persistence and the patience as a human being. So, once you get these three important qualities, I think this course is for you. And also, we are going to develop these three attitude principles, and we are going to reassess this same slide at the end of the course, how these
three points has actually helped us. So let's go to the next slide. The course outcomes are highly addictive. I'm saying that because when it comes to security, there are some other important factors that we are going to talk. So there is this trifactor which is called people, process, technology. So these three factors are very much important in any organization. One is people, you guys know we are people, and the process, how to do and when to do, what to do, and technology. To support this, to support the people, we need technology to make things happen. So we need to actually uh, focus on people and technology. Then we try to define process, how to regulate them. So you might be asking me, sir, why do we need process? Because if we know how to, uh, use the technology, and if we use a SOC and a lot of things, uh, sorry, it's not SOC, it's SIAM. And so we are going to talk about all the tools too. I'm not going to mention any tool name now because I want everyone to be an like you know basic elementary kid over here, because that's very much important in our first week. We are going to talk about fundamentals. So let's come back to the topic. So you might be asking, sir, if we know how to use technology and if we know how to talk with people to use our technology, let's say we created a malware, which is malicious software, only when the person clicks that malware we get the access, right? So you can say, sir, we have this talking skills and also the technology skills. Why do we need the process? Because uh, when it comes to security, it's more like your, uh, how can I say it in a real world? I can compare this with the medieval period of kings and empires. So whenever the king attacks the other kingdom, the first thing he does is, after the war, he does is to make a process of how to expand his culture to the new kingdom. So he tried to set up few types of institutions in the new kingdom, and he tries to make some rules. So people should go on 9 a.m. should come at 5 p.m. back home. So these kind of process actually regulate the people to make things happen so that we can like you know not control but we can monitor them. So that's the reason we should also understand how to create the process, how to make process alive in an organization. So I think you guys got a little taste of what we are going to talk. So we are going to talk about people. So people can be for example, enumeration, social engineering. So the people are very much important when you're talking about security. So you might be the the best coder in the whole universe and made a sophisticated remote administrative Trojan or something like that. But unless or until the user clicks it, the chances of affecting that computer is almost minimal to zero. So that's the main problem over here. So at, at the end when the technology చేసిన final గా అది వాడేది మనిషే. So even if you think as a black hat hacker, like a person who compromises another account, it's not about his Facebook account that you are interested into. It's about his messages or any personal stuff which is in the Facebook account that you are interested in. So we are actually subconsciously driven when it comes to this field. So we are going to talk about all three aspects in the field. So
Once you know all the three factors, obviously you get a lot of confidence because you get to know a lot, right? So you have to show that confidence compulsory. And also, second point would be the fundamentals. మీరు ఎంత చేయాలన్నా ఇప్పుడు if you think about building and building a big what do you say skyscraper, so the foundation should be very strong. If not, I don't think, even though if you spend a lot of money and time on building that skyscraper, it won't be sustaining for longer time. So we need to focus on those fundamentals that you guys are aware of. I don't know how you are good at. I want you to be great at it. So we are going to master those fundamentals. We are also going to talk about few instincts. So when we are talking about security, Hello, inst hello, Aditya. yeah, the fundamentals in the sense yeah, like networking, basic networking, looking at this, away. Yeah. చెప్పండి. So when we are talking about fundamentals, uh, it's about okay. Someone is waiting in the lobby. So when we are talking about fundamentals, we are going to talk about technological fundamentals or very briefly now. Technology అంటే మనకి ఏం స్టాక్స్ ఉన్నాయి? Example. Let's visualize it and let's try to understand the stack now. So only when there is a computer, uh, like networks can come into the picture. So the first thing that we are going to talk about is about the computer, how it is built. And when we are talking about computer, again there are two layers in the computer. First one is obviously hardware, another one is software. So when we are going to talk about the 5 layers of TCP, మీ TCP model తెలుసు కదా, OSCP model. Uh, Uh, you guys familiar with all these things? no, no, no. Actually, I heard about it in my college days, but now Okay, I can't able to yeah, recognize these things. it's okay, it's okay. Okay, Yeah, then we can talk in a uh, simple language now. Okay, let's not talk into the the terminology. When we talk about computer, we have two sectors over here. One is hardware, another one would be software. So hardware is basically the microprocessor, the chipset, the resistor, the capacitor, and how the bits are arranged, because it's very interesting when we entered our name. Like let's say I type my name Aditya, and if you see this process, like how the key letter and the keyword, what do you say, the key in keyboard A, when we type that A, how it is translated into a digital signal and how it is displayed on the screen is a state of art. You can say that too. So, we are going to talk about everything. Like the moment we click the key on the keyboard, what are the process that is going to happen in the computer, both on the hardware and on the software. We are going to talk about that because if we are going to, let's say an example, if you are going to compromise an computer, what do you do? The basic compromise attacks are on keyloggers. అంటే మీరు ఏం టైప్ చేసినా వాళ్ళకి కనిపించేటట్టు. Those are the basic attacks that actually happen in the real world. So in order to master those attacks, you need to understand what is happening. So keylogger, I can give you a software saying that, okay, this is a keylogger. You can install this software to the computer and you can get whatever they are typing. That is how, things happen. But I don't want that mindset over here, because I want to actually narrate and explain
what's really happening from keystroke to the computer software, and where these keyloggers actually stay in between and try to listen these signals and give it to the user who is not over here remotely. So there are so many modules here in keylogger itself, right? So if you also slice that keylogger as an example, there are three modules that I can see. The first module, if I want to, uh, let's say I want to attack Harish Gar's computer. So the first module would be, I want to compromise Harish Garu. So it can be either two ways. Either I can tell him that, hey Harish, like this is the best software that I can give it to you, and blah 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 blah, and there might be a chance that Harish will actually, like, believe me and install in that, like in that computer. That is the first module that we are going to. So once he actually installs the software keylogger that I have made, so let's say Harish is using facebook.com. The moment the keystrokes on the keyboard is triggered, activated, that will be stored in a file in Harish's local computer. So, but the task is me to see those keystrokes. But how can I get it from Harish computer? So that's another module that I need to talk, which is going to be about networks. So how I'm actually communicating from Harish computer to my computer without the knowledge of Harish. So these are the three, like, fundamental blocks in a simple keylogger example. But you might be thinking, సార్ ఇవన్నీ బేసికే కదా, బికాస్ కీ స్ట్రోక్ కొడతాము, అది స్క్రీన్లో కనిపించడము, ఇదంతా ఏం లేదు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఇన్ ఎ వెరీ ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో హ్యావ్ యూ గైస్ ఎవర్ థాట్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ యూ press a mouse click? How do you know, like how does a computer knows, like what is a single click, what is a double click? So there is a sophisticated translation system from a hardware click to a software representation. So once we master that, we actually understand where to attack, or where can, like, attacks happen. Like, so there are two mindset in, like, uh, security field. One is offensive, how to attack, and defensive, how to prevent. So if you want to prevent, you obviously need to be in shoe of attacker. So we are going to talk about both the perspectives, both of the like, offensive perspective and also defensive perspective. And we are also going to talk about how to actually uh, like, protect without anyone's not direct, but let's try to automate the same knowledge that you guys having. So what I believe is, Manasa has their own. Manasa, are you still here? Okay, so Manasa has her own methodology. Vamsi, are you here? So he has his own methodology. Everyone has their own methodology. So we need to understand how we can translate that ability into an AI program. So AI అన్నది ఒక baby లాంటిది. It's just like a baby. We just need to teach it how it needs to work for us. So we are also going to translate our knowledge into, like, artificial intelligence, and we are going to automate the whole process at the end of the course, like in the final module. So Harish Garu, did you get the answer what I'm trying to say? Yes, yes, I can understand what line. So we are going to talk about network also, but once we understand what is in our computer. So first we need to understand what is in our computer, and the uh,
the fundamentals can be like, how it is built. So once we understand how it is built, and we are also talking about the history of the computer, because ఈ కంప్యూటర్ అన్నది ఇప్పుడుది కాదు. ఈ కీబోర్డ్ అన్నది ఇప్పుడుది కాదు. ఈ కీబోర్డ్ ఎప్పుడో వచ్చింది. దిస్ కీబోర్డ్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ హిస్టరీ, రైట్? సో there is a different versions inside the computer, and we are also going to talk about what is the latest trend in the GPUs, and how can we actually compromise the GPU to make it more efficient. So than a tuning under. So tuning is a process where you can physically alter the property of a computer processor. Just that you need to have a, like, screwdriver kit laga నీ దగ్గర ఉంటే చాలు. You can actually improve the performance of the computer. So we are going to talk about those interesting factors too. But before that, so you can also ask me like, sir, ఇవన్నీ ఎందుకు, like why do we need them? Because in my career I have seen, like, very serious attacks too. If you increase the clock rate, so మన కంప్యూటర్లో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది కదా, there is a chipset, there is also a fan, there are so many things. So ఈ ఫ్యాన్ ఎగ్జాంపుల్, మినిట్కి 60 టైమ్స్ తిరగాలి ఆర్పిఎం అని ఉందనుకోండి. మన డెల్ రాసిచ్చాడు, ఇఫ్ యూ బాట్ ఎ డెల్ ల్యాప్టాప్, he will have his particular set of rules, and let's say Dell will be saying that only 60 times the fan should be rotating. But if I'm a malicious hacker, what I will be changing in the program would be, I will make that fan to revolve or rotate for at least 1000 times. So 1000 times చేస్తే నాకు డేటా రాకపోవచ్చు, కానీ I can make the victim suffer. So these are actually psycho attacks center. So these are like malicious at peak attack ఇది. జస్ట్ దట్ అది నీకు రాదు, నాకు రాదు, ఏమీ రాదు, కానీ నువ్వు లైక్ ఐ గెట్ వెరీ హ్యాపీ వన్స్ ఐ సీ యూ సాడ్ అన్న టైప్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఉంటాయి కొన్ని. సో అవి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అవి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ మేక్ ఏ కంప్యూటర్ యాజ్ ఏ బాంబ్, జస్ట్ లైక్ స్మాల్ టీఎన్టీ లాగా కూడా చేయొచ్చు ఒక డేటా సెంటర్లో. సో all these kind of attacks are only possible only if you know how to actually mimic the infrastructure in the computer. So we are going to talk about those things, and also we are going to secure, like we need to make a security practice for those kind of attacks too. So adi మాట్లాడుకుంటాం. So expectation would be prerequisites. I expect everyone should have a proper prerequisite, and at least they should understand what is Linux or what is a command line. Like, ఎన్ని మందికి తెలుసు ఇది? Can you guys raise your hand at least? I have some, I mean, like basic knowledge, Linux, but Python I don't have any experience. Oh, it's okay, అండి. Yeah. We will be talking about programming language too, but it won't be like you are going to code it on your own, because now you got a lot of AI tools. You can ask AI tools and make that code for you. But only thing is that you need to understand how a code actually looks like. So if else, ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి, వైల్ లూప్ అంటే ఏంటి, సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ అది నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లేకపోతే కష్టం. So I ask you, Okay. guys, can you raise your hand if you know Linux? రాకపోతే రాదు అని చెప్పండి పోనీ. ఓకే, రవి గారు, ఐ సీ యువర్ హ్యాండ్. అండ్
Guys, if you respond, I can design the course in such a way that you guys can be like getting a lot over there. నేను మీకు రాకుండా నేను వెళ్ళిపోతే మీకు రాదు, ఏం అర్థం కాదు కోర్స్. సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ నాట్ షూర్, లెట్ మీ నో సో ఐ కెన్ అరేంజ్ ఏ బూట్ క్యాంప్ ఫర్ యూ టు లెర్న్ లైనక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, Yeah, that will be good and possible may arrangement. So, it will come. యా షూర్, ఐ విల్ లెట్ దెమ్ నో. Maybe boot camp can help you guys. And this is going to be a hands-on course. సో హ్యాండ్స్-ఆన్ కోర్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ వర్క్ చాలా ఉంటుంది అండ్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి. అండ్ యుల్ బి ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఏ ఫైనల్ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ప్రాజెక్ట్, డోంట్ వరీ, యూ గైస్ విల్ డూ ఇట్. సో అట్ ద ఎండ్ వీ నీడ్ ఏ ప్రాక్టికల్ tangible outcome. Only then I can say that it's a success. Or if it is like a podcast, me saying a lot of things and you guys will just nod your hand, I'm not a great fan of it. Okay, so I think we need to come up with a final product after after 8 weeks. Okay, I need to see from every group. So commitment is obviously required. And once, like, this is just an overview because I have to craft the syllabus according to the students. Ramesh garu, yes. Yeah, and I joined in the middle of the session. So, can you hear me? Yes, can you introduce yourself? Yeah, myself, Ramesh, I have overall 9 years of experience. So, 9 years, I have Great. 3 years of experience in the Azure side, Azure Cloud and wow. AWS Cloud as well. But similar way, I just want to move out from the cloud and I want to enter in the cybersecurity side. Great. So while I was searching the course details, so I just came across the aim next one. So then I immediately contacted with Okay. Vamshi. So now I'm in this demonstration Okay. now. So Okay. my thing is, I don't know whether it is covered or not. So how I can means to from AWS, Azure, and to cybersecurity So in terms okay, of career if opportunities. I can, How can I expose myself in the AWS, Azure, or with cybersecurity? so there are two ways in your career. Okay, for example, in AWS there are modules like security modules, right? Solutions, security solution. Right now, which solution are you working on? AWS? No, I'm just kind of I have done zero verification. AWS, I don't have anything, so I'm just exploring that's it. Okay. Okay. So the main purpose of this course, I just want to give you like what I'm thinking is that we need to make our own modules which can actually deploy it on AWS, okay, or any cloud platform. Okay, it's not that I'm not going to teach you how to use the module in the AWS. It's, I think, you can learn it anywhere, but I want you guys to actually build something and which can be deployed on AWS or any cloud platform. So at the end, for example, me final project lo most probably I will be asking you guys to build CM solution. Okay. So ఆ సిఎం సొల్యూషన్ అది మీరు బిల్డ్ చేసి క్లౌడ్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి ఫైనల్ గా. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వుడ్ బి. ఐ థింక్ యూ గాట్ సమ్ ఐడియా. Yes. సో The thing, one more thing, the Azure AWS, for example, if we want to jump into the DevOps side, we need to learn a bunch of tools, right? Similar way, do we need to learn any multiple tools in this cybersecurity? సో దీంట్లో రెండు ఉన్నాయండి, రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ ఉన్నాయి.
Okay, you need to choose which one you want to. The first perspective would be AWS లో రెడీమేడ్ టూల్స్ ఉంటాయి చాలానే. ఓకే, అవును. ఆ సెక్యూరిటీ ఇన్సైట్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఆటోమేటెడ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఫారెన్సిక్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా చాలానే ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ EC2. సో మీరు అలా నేర్చుకుంటే మీరు చాలా ప్లాట్ఫామ్ సెంట్రిక్ అయిపోతారు. మీరు ఆ AWS లో ఆ టూల్ వాడటం మీకు బాగా వస్తుంది, కానీ you don't know how actually these tools are made of, and you need to have that knowledge first, and we can take an example of a tool and we can show it. అంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీలో ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక సియామ్ టూల్ ఏమన్నా పేరు చెప్పండి ఒకటి, దట్ యు హర్డ్ ఆఫ్, ఎనీ సెక్యూరిటీ టూల్ దట్ యు హర్డ్ ఆఫ్. మేబీ సెంటినల్. ఓకే, సెంటినల్. సో సెంటినల్ అన్నది ఒక థ్రెట్ ఇంటెల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో అది చేస్తుంది అంత అన్ని డివైజెస్ నుంచి లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇట్ విల్ కోరిలేట్ ద లాగ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ట్రై టు ప్రెడిక్ట్ దెర్ ఇస్ అన్ అటాక్ ఆర్ నాట్. సో అది లాగ్స్ తీసుకోవడం అన్నది ఒక టైప్ ఆఫ్ టెక్. అంటే హౌ వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ టూల్స్ టు గెట్ లాగ్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్, అది నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. తర్వాత కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ వాల్లో ఈ ఎర్రర్ సిగ్నల్ వచ్చింది, ఈ ఎర్రర్ లాగ్ మెసేజ్ వచ్చింది, అండ్ నాకు ఈ లోకల్ సర్వర్లో ఈ మెసేజ్ వచ్చింది, లాగ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ ఏ లాగ్ బి లాగ్ కలిపితే నాకు ఏమైనా అటాక్ అవుతుందా లేదా అన్నది ఒక రూల్ కింద రాసుకుంటాడు. ఒకవేళ ఫైర్ వాల్లో ఒక 20 times authentication failed అని ఒక లాగ్ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే డాస్ అటాక్ అవ్వచ్చేమో అని రాస్తాను. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ అ డాస్ అటాక్? DOS attack is basically denial of service అని. సో ఇట్స్ సిమిలర్ టు తత్కాల్ టికెట్. 10 o'clock మీకు తత్కాల్ పోర్టల్ పనిచేయదు, ఎందుకంటే a lot of requests come to that server which actually makes that server unresponsive. ఓకే, అది మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా క్రియేట్ చేసామంటే దాన్నే డాస్ అటాక్ అంటాం. ఓకే కదా? సో ఈ నాలెడ్జ్ ని మనం ఒక రూల్ కింద రాస్తున్నాం ఆ సెంటినల్ లో. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ హియర్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద సినిమా వర్క్స్. ఓకే, అండ్ హౌ కెన్ వి ట్రాన్స్లేట్ దాట్ ఇన్ టు ఏ రూల్. ఆ రూల్ ని మీరు సెంటినల్ లో రాస్తారా, లేకపోతే వాజులో రాస్తారా, ఓసెక్ లో రాస్తారా, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో బట్ if you want any other like a platform centric question, you can always ping me, reach me out and ask me that. Okay, I can help you with that. Okay. I hope you got the answer. Yes. The main reason I'm moving out from the cloud is my so company shift అవ్వాలని చూస్తున్నప్పుడు మేజర్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద కోర్ డెవాప్స్ టూల్స్. సో అవన్నీ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 టూల్స్ ని నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది మరి ఇప్పుడు. సో అందుకని చెప్పేసి కోర్ డెవాప్స్ అంటే వాళ్ళు CI/CD పైప్ లైన్స్ గురించి కానీ, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, ప్రొమిథియస్, గ్రాఫానా మానిటరింగ్ కూడా చేస్తాం. ఓకే, అదే కంటెంట్ లో నేను చూసాను అడ్వాన్స్డ్ దాంట్లో ఉన్నట్టని. Yes. So what I am trying to teach here is to understand the topic. మీకు DevOps లో టాపిక్స్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, కానీ మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా మీరు ఒక కంటైనర్ లో ఒక కోడ్ ఓన్ గా రాయి అని నేను అడగను. You can use whatever source you have, just make it happen over there, and we'll try to analyze how the security happens in that. Okay, so what my package in this course ఏంటంటే I want to cover each and every topic without any restriction. Okay, it should be like a free flow of information where our collaborative experiences. You have 9 years of experience, someone has 7 years of experience, so we have a lot of experience over here. We are trying to make it a end product with all these experiences and all. ఓకే, సో ఈ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా అవ్వాలంటే మీ అందరినీ రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి, అది మీ థాట్ ప్రాసెస్. అర్థమైందా? అండ్ ఆల్సో వీ ట్రై టు ఆటోమేట్ దిస్, ఎందుకంటే ఒక్కసారి చేయొచ్చు. ఈ కోర్స్ అయిపోయాక ఎన్నిసార్లు చేస్తారు అవసరం లేదు కదా. సో వీ కెన్ ఆటోమైజ్ దిస్ యూజింగ్ AI. సో వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ హౌ టు ఆటోమైజ్ దిస్.
how can you replicate your thought process into an AI program? అది కూడా Okay. మనం ఫైనల్ గా డిస్కస్ చేసి ఎండ్ చేస్తాం ఈ కోర్స్. Okay. Okay. యా ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్? I think if you have any question, now it's the time to ask. Thank you. My end, no, sir. Thank you. I actually, if you guys have any request, example, నాకు Linux రాదు అని అంటే, I said you that I may arrange a boot camp. I may కాదు, I will definitely ask and I will make that thing happen as a boot camp session. Okay. And Vamshi garu, are you here? Yes, Aditya. సో ఈ బూట్ క్యాంప్ కి ఏం నెక్స్ట్ హెల్ప్ చేస్తారు కదా, మాక్సిమం కేసెస్ అవుతుంది కదా. సో ఈక్వ దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఆల్సో అన్ హైబ్రిడ్ కోర్స్ బికాస్ యూ గైస్ హ్యావ్ టు గో అండ్ మేక్ లైక్ ఈ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ మీరు వెళ్ళాలి. రమేష్ గారు, యా. సో ఈ లైనక్స్ అంటే ఏ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ లో లైనక్స్ కావాల్సి వస్తుందండి? నాకు బేసిక్స్ చాలండి. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్ని ఒక ఫోల్డర్ నుంచి ఇంకో ఫోల్డర్కి మార్చండి అని చెప్తే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వాడి చేయాలి మీరు. అది ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ ద మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఈస్ యువర్ ఈజ్ ఆఫ్ యూస్ ఇన్ లైనక్స్. నేను టెర్మినల్ వాడమంటే వాడాలి. అర్థమైంది కదా మీకు? అలా అర్థమైంది. యా ఓకే. సో సీరియస్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్లు అన్నవి ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఎందుకంటే మనం రియల్ టైం కంపెనీకి వెళ్ళాక కూడా మనం కావాలంటే ఎక్కడన్నా చూసి చేయొచ్చు అది. బట్ వీ నీడ్ టు నో లైక్ ఇఫ్ ఏదన్నా నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఫైల్ ఉంది అంటే ఎక్కడికి వెళ్తారు? లైనక్స్లో ఫైల్ సిస్టమ్, అది తెలియాలి మీకు. అర్థమైందా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఈటీసీ అంటే ఏంటి, ఎస్ఆర్సి అంటే ఏంటి, బిన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థం కావాలి. ఓకే సార్, ఎందుకు సార్ ఇది అంటే, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ విండోస్. ఓకే, విండోస్లో మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ ఏం చూస్తాం మనం? లోకల్ డిస్క్ సి చూస్తాం కంపల్సరీ. ఈ తర్వాత ఇదివరకు డ్యూరింగ్ 2000 నెక్స్ట్ వెరీ నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ వుడ్ బి డి, నెక్స్ట్ ఈఎఫ్ అని. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు లేటెస్ట్ సిస్టమ్స్లో, నెక్స్ట్ డి రావట్లా, ఈ వస్తుంది ఎప్పుడు. సో ఎందుకు? అది లెటరే కదా, దాంట్లో మార్చి ఎందుకు ఇంత చేస్తున్నారు అంటే దాంట్లో ఒక స్టోరీ ఉంది. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ విండోస్ ఫైల్ సిస్టమ్ వాస్ లోకల్ డిస్క్ సిలో మళ్ళీ మోస్ట్ కామన్ ఫోల్డర్స్ ఏముంటాయి? ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ వస్తాం. ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ 32 వస్తుంది. అంతకుముందు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ 32 లేదు కదా, ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్సే ఉంది కదా. బికాస్ వన్స్ లైక్ ఇన్ 2006 and 7 64-bit కంప్యూటర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయిపోయేసరికి అప్పుడు ఇంటూ 32 అన్న ఫోల్డర్ కూడా వచ్చింది మనకి. ఓకే, కానీ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఆ టైంలో యాంటీవైరస్లు ఇవన్నిటికి ఒక సెట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అందుకే మీకు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీరు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్. సో విత్ ఎనీ antivirus, Windows has only given like the folder permission to only few folders in local disk C. Okay, so ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ తర్వాత సిస్టమ్ ఫైల్స్ 32-bit లో ఉన్న ఫోల్డర్ని వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు బేసిక్గా. ఆ యాంటీవైరస్ అవన్నీ బేసిక్గా 32ను వదిలేసేవి అనమాట. 7-8లో చెప్తున్నా, 2007 and 8లో. సో అప్పుడు ఏమైందంటే హ్యాకర్స్ అండర్స్టూడ్ దిస్ లైక్ వల్నరబిలిటీ అండ్ దే స్టార్టెడ్ టు అటాక్ 32. ఎందుకంటే వైరస్ అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా, యాంటీవైరస్ అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కదా, సో వైరస్ అక్కడ అటాక్ అవుతుంది ప్రతిసారి. సో అది ట్యాకిల్ చేయడానికి ఆ 32 పెట్టేసరికి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ కరప్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి విండోస్లో. సో అది ట్యాకిల్ చేయడానికి మళ్ళీ విస్తా వచ్చిన టైం లేదంతా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్
ద ఫోల్డర్స్, ద హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అన్నప్పుడు ఇయే మాట్లాడుతాం మనం. సో ఎట్లా ఎవాల్వ్ అయింది ఓఎస్ అన్నది కానీ, లేకపోతే ఓఎస్ మాట్లాడదాం ఇన్ డీటెయిల్ గా. కర్నల్ కూడా ఎన్ని మందికి కర్నల్ తెలుసు ఇక్కడ? కెన్ యూ గైస్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్? హూ నోస్ కర్నల్? ఓకే, సో వీఆర్ Kernel గోయింగ్ టు అంటే టాక్ అబౌట్ I ఆల్. mean, it's like a database, right? కాదండి హరీష్ గారు. Okay, సో okay, okay. కర్నల్ అంటే ఏంటంటే మన ఇట్స్ ఓకే, మనం ఇట్లానే ట్రై చేయాలి. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ పాజిటివ్. వి నీడ్ టు డిస్కస్. మనం కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కావాలి కాబట్టి మనం మాట్లాడితే బెటర్ ఇక్కడ. కర్నల్ అన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక కీబోర్డ్ తయారు చేసేసారు. దేర్ ఆర్ బంచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద కంప్యూటర్. బట్ హౌ కెన్ వి యాక్చువల్లీ కోఆర్డినేట్ దెమ్? అంతే కదా, ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ ఎట్లా? దానికోసం ఒక సాఫ్ట్వేర్ రాశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ విత్ హార్డ్వేర్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అది 1980s 1970s బేసిక్గా ఆర్పానెట్ టైంలో కర్నల్ పైన అన్ని కోడింగ్ అయ్యేది. సో ఆ కర్నల్ ఈజ్ లైక్ ద ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ బేస్ కదా. సో ఆ కర్నల్ని మనం ఏమన్నా లైక్ అటు ఇటు చేంజ్ చేసాం అనుకోండి, మన హార్డ్వేర్ చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ ఇట్. సో ఎప్పుడన్నా కర్నల్ స్పేస్ అన్నది చాలా 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 సెన్సిటివ్ అన్నమాట. అది మెల్లగా అర్థమయ్యి ఓఎస్ ఎవాల్వ్ అయ్యి అంటే 1980s డాస్ అని వచ్చింది మైక్రోసాఫ్ట్ది. వాడేం చేశాడంటే, ఓకే కర్నల్ స్పేస్ని యూజర్ స్పేస్ని సపరేట్ చేస్తా నేను అని చెప్పి కర్నల్ స్పేస్ సాఫ్ట్వేర్కి ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసి ఒక డాస్ బాక్స్ అని పెట్టి దానికి లింక్ చేశాడు. సో ఒకవేళ మనం ఏమన్నా మలీషియస్ చేసినా అది యూజర్ లేయర్ అక్కడ అవుతుంది, జస్ట్ లైక్ శాండ్ బాక్సింగ్ లాగా అవుతుంది కదా. సో కంప్యూటర్ విల్ బి సేఫ్, ఎందుకంటే అప్పట్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ చాలా కాస్ట్లీ కదా కంప్యూటర్స్ అప్పట్లో. సో అలా చేశారు. తర్వాత ఏమైంది, ఈ యాపిల్ వచ్చాక దాన్ని జియుఐ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ తెచ్చాడు, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని. సో అప్పటి వరకు డాస్ బాక్స్ అన్నది ఒక టింగ్ 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 అని ఒక టెర్మినల్ లా ఉండేది అంతే. సో దెన్ కేమ్ అనదర్ లేయర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ యూజర్ లెవెల్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో మనం ఇప్పుడు అంతా చేసేది యూజర్ లేయర్లో చేస్తున్నాం, కర్నల్ లెవెల్లో చేయట్లా. మనం మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది యూజర్ లెవెల్లో కాబట్టి మనకి చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది మన కంప్యూటర్ పైన. సో మనం ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈ ఫ్లో ఆఫ్ లైక్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఏ వే మనం మాట్లాడుకుందాం ఇన్ డీటెయిల్గా. సో దీన్నే లేయర్, ఓఎస్ఐ లేయర్ అంటారు. దేర్ ఆర్ 7 ఓఎస్ లేయర్స్ ఇన్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్. వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీ లేయర్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు టాక్, అంటే మీరందరూ కూడా నాతో మాట్లాడాలి, విచ్ లేయర్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అండ్ విచ్ లేయర్ ఈస్ యూజ్లెస్ ఇన్ దోస్ 7 లేయర్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో మనం ఆల్సో ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కర్నల్ ప్రోగ్రామింగ్, I can also give you a small introduction about how can we manipulate kernel for our benefit. Okay, so yeah, I think it's more of a information overload for you guys maybe, but I just want you guys to understand what you are into now, the course. So మనం once we talk about everything in like just like a stories, ఎందుకంటే this is a tool which is made by a man or woman, which is made by a human. So every human has a story. సో మనం ఆ స్టోరీని మనం మాట్లాడుకుందాం. సో మనం స్టోరీ మాట్లాడుకుంటే మనం we can come to a conclusion where we are now and where this going to be in next 5 years. సో మీకు ఈ స్టోరీ జర్నీ బాగా అర్థమైతే యూ కెన్ నావిగేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ విచ్ ఫీల్ లైక్ యూ వాంట్ టు బి ఇన్ దిస్ హోల్ బిగ్ యూనివర్స్. సో యా
If you have any other question, please let me know, or else you can leave. I guess that's it. Okay, guys, thank you for your time. I hope you guys Aditya, I will have one be, doubt. yeah, Uh, please I know two shoot. platforms for uh, I know two platforms for this cybersecurity platform. One is Kali Linux and second one is Ubuntu, right? ఓకే ప్లీజ్ కంటిన్యూ చెప్పండి. యా ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్ లో ఏది బెటర్ అంటారు? ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సో బేసిక్గా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద హిస్టరీ అగైన్. సో ఖాళీ లైనక్స్ అన్నది లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఉబుంటు అన్నది లైనక్స్ వేరే డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో విండోస్ ఎప్పుడైతే 1990s విండోస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ తీసుకొచ్చిందో and Apple brought their own Mac OS. The problem with the community was మనం కొనుక్కుంటేనే కానీ లైక్ $200 పెట్టి కొంటేనే కానీ వచ్చేది కాదు ఈ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో bunch of geeks made a open source software called Linux where which has a similar functionality which is free. ఓకే, తర్వాత ఏమైందంటే 2010 2006-07 టైంలో ఉబుంటు అని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్ట్ చేసి ఆ లైనక్స్ ని వాళ్ళు బెటర్ గా చేశారు, విండోస్ లా చేద్దామని. ఓకే, సో ఉబుంటు ఈస్ మోర్ ఇంటూ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ హ్యాకర్స్, లైనక్సే. కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఆ లైనక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని తీసుకుని వాళ్ళు విండోస్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నారు అనమాట. వై నాట్, ఎందుకు ఈ మైక్రోసాఫ్టే ఎందుకు ఉండాలి జనాలకి, జస్ట్ లైక్ ఏ రివల్యూషనరీ లాగా ఉబుంటు కూడా చేయొచ్చు కదా మనం కూడా అని అది వాళ్ళు చేశారు. దట్ ఈస్ ఫర్ యూజర్స్ లైక్ మీ అండ్ యూ, లైక్ జస్ట్ లైక్ అందరికి. కానీ ఖాళీ లైనక్స్ అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఖాళీ లైనక్స్ వాస్ మేడ్ బై అఫెన్సివ్ సెక్యూరిటీ, లైక్ ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ బై హ్యాకర్స్. ఓకే, సో ఈ టూల్లో ఈ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఈ ఓఎస్ లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లైనక్సే తీసుకుని మొత్తం వాళ్ళ హ్యాకర్స్ కి కావాల్సిన టూల్స్ అన్ని వేశారనమాట. సో నువ్వు హ్యాకర్వా అయితే నువ్వు నా ఓఎస్ ఎక్కించుకో, నీకు అన్ని A to Z అన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో అని దే స్టార్టెడ్ ఇట్. సో ఖాళీ లైనక్స్ కన్నా ముందు దాని పేరు బ్యాక్ ట్రాక్ అనేవారు, బ్యాక్ ట్రాక్ ఓఎస్ అని అనేవారు. సో ఖాళీ లైనక్స్ అన్నది 2014లో మార్చారు పేరు అది. సో why we use Kali Linux is because that OS has everything for hackers. ఓకే, కానీ మీరు నేను చెప్పినట్టు హ్యాకర్ మైండ్ సెట్ లో వై అన్న క్వశ్చన్ మాట్లాడితే, ఇఫ్ యు ఆర్ క్యూరియస్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ Ubuntu Linux and install all the packages where like Kali Linux has and use Ubuntu itself. The freedom with Linux is that we can do whatever we want in Linux. సో నేనేం చెప్తా అంటే ఇట్స్ బెటర్ వి యూస్ ఖాళీ లైనక్స్ బికాస్ A to Z అన్ని దాంట్లోనే ఉన్నాయి. కానీ ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ మోర్ ఇన్ టు ఉబుంటు పర్సనలైజేషన్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ కెన్ లైక్ use Ubuntu and install all the tools and things in the Ubuntu. But I suggest you guys to use Kali Linux or Mac OS unna parledu. I can help you guys how to make them efficient. So I just want to give you one more small heads up. అంటే చిన్న థింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్ ఓఎస్ కూడా లైనక్స్ లాంటిదే, కానీ ఇది యునిక్స్ ఫ్యామిలీ. సో అందుకే మ్యాక్లో యూ కీప్ ఆన్ లిసనింగ్ దిస్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ వర్డ్. మీరు సాఫ్ట్వేర్కి కోడింగ్కి మ్యాక్ చాలా బెస్ట్ అని అంటారు కదా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ కోడింగ్. అలానే లైనక్స్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీ, కానీ విండోస్ కాదు. విండోస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫ్రెండ్లీ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. అలానే స్టార్ట్ అయింది విండోస్. విండోస్ స్టార్ట్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే
కంప్యూటర్ గీక్స్కి కాకుండా అందరికీ అర్థం అవ్వాలి అన్న కాన్సెప్ట్తో వాడు తయారు చేశాడు ఫస్ట్ నుంచి. సో ఫర్ అవర్ కోర్స్ విండోస్ is not a thing. I'm just pushing you guys, don't use Windows, and you have to use Kali Linux or any Linux. Okay, so అందుకే మనం బూట్ క్యాంప్ పెట్టుకుందాం అంటే చెప్పండి, we will make a boot camp of how to install Linux, OS ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయడం అన్నీ మాట్లాడుకుందాం. There is no like ప్రెస్టేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. దాంట్లో నేను కూర్చొని నేను నేర్చుకుంటా కావాలంటే. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ గైస్ టు గెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ డర్టీ. ఓకే, ఓన్లీ దెన్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు కమ్ అండ్ అటెండ్ దిస్ క్లాస్. యా, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకో వన్ మోర్ డౌట్. చెప్పండి. యాక్చువల్గా ఐ డోంట్, నాకు ఈ ఫీల్డ్లో అంత ఐడియా లేదు. ఓకే, సో నేను ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఈ కెరీర్కి? ఈ క్లాస్కి రండి ఫస్ట్. సో లెట్స్ and also at least in this industry, if you have this curiosity and if you want to make your hands dirty, be in this field. But if you don't want this, I don't think you'll be surviving in this anymore. అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ డర్టీ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళే, అంటే హ్యాకర్స్ అన్న మలీషియస్. ఇది చాలా సెక్యూరిటీ కదా, ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డ్ లానే, ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఎ సెక్యూరిటీ పర్సనల్. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాకిల్ ఎ లాట్ ఆఫ్ thugs and thieves who doesn't play nice. ఓకే, సో దానికి యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ గార్డ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ మైండ్ సెట్. ఓకే, ఆ మైండ్ సెట్ రఫ్ అండ్ టఫ్గా ఉండాలి. అది ఉంటే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ in front of you. So I will push you guys a lot, and this course would be a lot, but I am very confident that this will be a very interesting course, because we are going to talk about people and process and technology kada. People గురించి మాట్లాడేటప్పుడు we are going to talk about a lot of human psychological behavior. ఎందుకంటే there is a very important saying in hacker world that a best hacker will never touch his keyboard first. అంటే ఒక మంచి హ్యాకర్ ఎప్పుడు ఒక కోడ్ రాయడు, ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఒక వైరస్ తయారు చేసేవాడు. ఫస్ట్ నిన్ను మ్యానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. హీ వాంట్స్ యూ టు గెట్ మ్యానిపులేటెడ్, అండ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు దాన్ని. లైక్ హౌ కెన్ యూ గెట్ పాస్వర్డ్స్ జస్ట్ బై టాకింగ్, just by influencing people. So we are going to talk about them too, and we are going to talk about how human psychology works. Yeah, okay then. థ్యాంక్ యూ. you. అది అంటే Okay, ఆ బూట్ క్యాంప్ చెప్పారు, ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ లర్న్ లైనక్స్. yeah, I will work with Vamshi garu. What do you say? Yeah, Aditya garu. Okay, okay, thank you everyone, bye. థ్యాంక్ యూ ఆదిత్య. Thank you so Thank you. much. Thanks. Thanks.